Chapter 13 of Class 8 PGS book. Chapter 13 Bangladesh and various regional international associate organizations. বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগী সংস্থা। The present world consists of 195 countries. They are situated in different parts of the world. They are independent countries, but in the present world, no country can run alone without the help of others. They are to depend on one another economically, socially, culturally, and even politically. They are to cooperate with one another for national development as well as global peace. Let's have an example. As a developing country, Bangladesh has many problems in the fields of food, health, education, etc. The government of Bangladesh alone cannot solve these problems, so the country has to depend on other nations and organizations. Similarly, nations in the world have their own problems. To solve these problems and to build up a peaceful world, many regional and international organizations are formed in the world with everyone's cooperation. পৃথিবী নামে আমাদের এই গ্রহটিতে রয়েছে মোট ১৯৫টি দেশ। দেশগুলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও আজকের বিশ্বে কোনো দেশের পক্ষে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া একা চলা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক দিক দিয়েও দেশগুলো একে অপরের উপর কম বেশি নির্ভরশীল। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা পরস্পরের সহযোগিতা নিতে হয়। যেমন একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে এগুলো সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য অন্য দেশ ও সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। একইভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও রয়েছে অনেক সমস্যা। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান ও একটি শান্তিময় বিশ্বে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। The regional organizations are working for the countries of a particular region. Some of them are SAARC, ASEAN, European Union, African Union, etc. On the other hand, some organizations are working for international community. They are the United Nations, Non-Alliance Movement, OIC, UNESCO, UNICEF, FAO, UNFPA, NATO, UNDP, WHO, etc. We knew about many international organizations in class 6 and 7. In class 8, we will know about UNICEF, UNESCO, UNDP, FAO, UNFPA, and WHO. এর মধ্যে কতগুলো গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরে, অর্থাৎ ওই অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে, যেমন সার্ক, আসিয়ান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি। আবার কতগুলো বিস্তৃতি ঘটেছে বিশ্বজুড়ে, যেমন জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ন্যাম, ওআইসি, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ফাও, ইউএনএফপিএ, ন্যাটো, ইউএনডিপি, etc. Lesson 1: United Nations Children's Emergency Fund, UNICEF. UNICEF is a special organization of the UN. It serves the children of different countries of the world, particularly the developing countries of the world. It works with a view to developing maternal and children health, nutrition, and prevention of diseases, primary health care, primary education, and sanitation, and women development. UNICEF was established in 1946 with a view to providing relief to the children affected during the Second World War. After 1950, it works for the welfare and development of the children of the least developed and developing countries of the world. The headquarters of UNICEF is situated in New York of the United States of America.
UNICEF won Nobel Prize for Peace in 1965. UNICEF established its office in Dhaka in 1951, but it started working regularly for the development of women and children from 1977. ইউনিসেফ জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল বা ইউনাইটেড নেশন ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স ফান্ড এমার্জেন্সি ফান্ড হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা যা বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সেবা প্রদান করে থাকে। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মৌলিক শিক্ষা, স্যানিটেশন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের ত্রাণ সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিসেফ 1946 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 1950 সালের পর থেকে এটি বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করে আসছে। ইউনিসেফের সদর দপ্তর অর্থাৎ হেডকোয়ার্টার্স যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অবস্থিত। 1965 সালে ইউনিসেফ শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে থাকে। 1951 সালে ঢাকায় ইউনিসেফের অফিস প্রতিষ্ঠিত হলেও 1977 সাল থেকে ইউনিসেফ নিয়মিতভাবে এদেশের মা ও শিশুর উন্নয়নে কাজ করছে। Lesson 2: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. ইউনেস্কো জাতিসংঘের একটি সামাজিক সংস্থা। This is a social organization of the United Nations. It stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. That is, it is responsible for the educational, scientific and cultural activities of the United Nations. It was established in 1946. Its head office is in Paris, the capital city of France. Presently, 189 countries are its members. The main objectives of UNESCO are to ensure peace and security for the world through increasing cooperation in the fields of education, science, culture, and communications. UNESCO has been working with a view to arousing respect for justice, rules of law, and human rights. UNESCO works mainly in 4 areas: education, science, culture, and communications. ইউনেস্কো জাতিসংঘের একটি সামাজিক সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। 1946 সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে 195টা কান্ট্রিজ ইউনেস্কোর মেম্বার। Presently 195টা কান্ট্রি হচ্ছে ইউনেস্কোর মেম্বার। ইউনেস্কোর প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর কাজের ক্ষেত্রেও 4টি: শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ। Bangladesh joined UNESCO on 27 October 1972. The government of Bangladesh formed the UNESCO Commission in 1973. This organization helps UNESCO to implement their activities in Bangladesh. UNESCO has significant roles in eliminating illiteracy. The organization has special interest in adult education, science education, communication development, and preserving cultural heritage. 21st February, our Language Martyr Day has been acknowledged as the International Mother Language Day owing to the support of UNESCO. Besides, UNESCO has extended their help to preserve heritages of the Sundarbans and others as well, such as the 60-Dome Mosque, Shat Gombuj Masjid in Bagherhat, and Paharpur Bodh Vihar in Nauga. বাংলাদেশ 1972 সালের 27 অক্টোবর ইউনেস্কোতে যোগ দেয়। 1973 সালে সরকার বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন গঠন করে। এই কমিশন বাংলাদেশের ইউনেস্কোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে এবং ইউনেস্কো বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে আমাদের ভাষা শহীদ দিবস 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও নওগাঁর পাহাড়পুর বা সোমপুর বিহার সংরক্ষণে ইউনেস্কো সহায়তা করছে।
United Nations Development Programme, UNDP. UNDP was formed in 1965. It stands for the United Nations Development Programme. It implements and monitors worldwide development works of the United Nations. Its headquarters is in New York. To eradicate poverty from the world and to help the developing countries develop are the main purposes of UNDP. This organization mainly works with 6 areas such as establishing democratic government, eradicating poverty, facing crisis, protecting environment, and preserving energy, information and communication technology, HIV and AIDS. UNDP has been working for the development of Bangladesh since 1972. UNDP helps Bangladesh to eradicate poverty, to develop socio-economic conditions in rural areas, to develop women, to establish good governance and democracy, to develop environment, etc. ইউএনডিপি 1965 এ গঠিত হয়। এর পুরো নাম হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। এটি জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও তদারকি করে থাকে। নিউ ইয়র্কে এর হেডকোয়ার্টার্স অবস্থিত। বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করা ইউএনডিপির প্রধান কাজ। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত 6টি ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে। সেগুলো হলো গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সংকট মোকাবেলা, পরিবেশ ও এনার্জি সংরক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এইচআইভি ও এইডস। 1972 সাল থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউএনডিপি সহায়তা করে আসছে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পরিবেশের উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছে। FAO, Food and Agricultural Organization. FAO stands for the Food and Agricultural Organization. It came into existence in 1945. Now it has 194 member states. Its headquarters is in Rome, the capital city of Italy. The organization has been fighting against poverty around the world. The main objectives of FAO are to ensure food security, agricultural production, and standard life of people by abolishing hunger and malnutrition. Bangladesh is a member state of FAO. It has a branch in Dhaka. FAO has dominant roles in the development of food and agriculture in Bangladesh. Our country is not self-sufficient in food. On the top of that, due to natural disasters, often our crops are damaged, resulting in food crisis. FAO supplies essential guidelines to the government to come out of this problem. Apart from this, FAO extends support in food supply, agricultural development, and emergency situation management. At the same time, this organization extends technical supports for small and peripheral farmers who are victims of natural disasters. জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এর পুরো নাম হচ্ছে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন। এটি 1945 এ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 194টা দেশ এর সদস্য। এর সদর দপ্তর ইতালির রাজধানী রোমে। সংস্থাটি সারা বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে কাজ করছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে FAO এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ FAO এর একটি সদস্য রাষ্ট্র। ঢাকায় এর অফিস রয়েছে। বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষির উন্নয়নে FAO গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ খাদ্যে পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায় আমাদের দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই সমস্যার মোকাবেলায় একটি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে FAO সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য দেয়। এছাড়াও FAO খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সহায়তা ও কৃষি উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে থাকে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করে। ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষীদের প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেয় সংস্থাটি। World Health Organization, WHO. The elaborated form of WHO is World Health Organization. WHO works as a coordinating organization for public health in different countries of the world. It started working on 7th April 1948. Its headquarters is in Geneva, Switzerland.
The main objective of the organization is to ensure best health facilities for the people of different parts in the world. Naturally, this organization has major roles in the development of public health in Bangladesh. This organization has remarkable contribution in eliminating infectious diseases from the country and preventing 6 deadly diseases such as measles, diphtheria, tetanus, tuberculosis, polio, and whooping cough of children. Not only that, this organization is also working to get rid of malaria, ensures pure drinking water, improves sewage system, and reduces child and mother mortality rate. Who has notable achievements in controlling cholera and diarrhea? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। 1948 সালের 7 এপ্রিল এটি গঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের সকল অংশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করাই এই সংস্থাটির লক্ষ্য। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি দূর করতে সাহায্য করছে। শিশুদের 6টি ঘাতক রোগ হাম, ডিপথেরিয়া, টিটানাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি প্রভৃতির প্রতিরোধেও সংস্থাটি অবদান রাখছে। এছাড়া দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর জন্য কাজ করছে সংস্থাটি। কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য। UNFPA, United Nations Fund for Population Activities. The elaborated form of UNFPA is the United Nations Fund for Population Activities. UNFPA was founded in 1969. Its headquarters is in New York. More than 140 countries around the world are its members. UNFPA runs its activities through its regional offices in the different parts of the world. The main objective of this organization is to supply necessary consultation and assistance for solving population problems in the developing countries. It helps the developing countries adopt population policy and implement them by providing population information. Bangladesh is an overpopulated country. This overpopulation is a big problem for the country. UNFPA is helping Bangladesh to solve this problem for a long time. It also gives advice and cooperation to Bangladesh to expedite family planning program and women empowerment. With the cooperation of this organization, a new department named Population Sciences has been introduced in Dhaka University. This department teaches many issues on population at home and abroad and runs research programs on related matters. UNFPA এটি 1969 প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ ইয়র্কে। বিশ্বের 140টির বেশি দেশে UNFPA সদস্য। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে UNFPA তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তারা তাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানই হচ্ছে UNFPA এর মূল লক্ষ্য। এটি জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশগুলোর জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলায় UNFPA দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়া, নারী ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়েও UNFPA বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। UNFPA এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ চালু হয়েছে। এই বিভাগ বাংলাদেশ ও বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানদানের পাশাপাশি এই বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। Subscribe to this channel. See you in the next video.